Dear student, class 9 and 10, exercise 6.3 general math. Okay, problem number 9. Problem number 9. Problem number 9. देखो, equilateral triangle ABC is an equilateral triangle. The three sides of triangle are equal. ABC, A, B, C is an equilateral triangle. D, E and F at the midpoint of an equilateral triangle. We have to prove that triangle DEF is also an equilateral triangle. Okay, particular enunciation, the student particular enunciation, let triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle, triangle ABC is an equilateral triangle. Okay. D, E and F are the points of BC, AC and side AD, AB respectively. AB respectively. देखो बगैर D, E and F are the midpoints of side BC, AC and AB respectively. Okay, we have to prove that. We have to prove that triangle DEF is an equilateral triangle. Okay, proof. The student proof देखो, the since E and F are the midpoints of AC and AB respectively. Okay, E and F are the midpoints of AC and AB respectively. And so EF equals to half of third side. That means half of BC. The line segment joining midpoint of two sides of a triangle is half of parallel of third side and half of third side. Okay, two line segment joining midpoint line segment. Okay, the straight line, the line segment joining two midpoints of two sides of a triangle is half of third side, half of its third side. देखो, the line segment joining midpoint of two sides of a triangle is half of its third side. Okay, तो देखो half of its third side. Then similarly it can be proved that এখন এটা একটা midpoint, তাহলে D equals to half of AB, এরপরে আসবে
DF equals to half of AC. Similarly, it can be proved that. Similarly, dear students, similarly it can be proved that. Okay, similarly it can be proved that. Similarly it can be proved that DE equals to half of AB. DE midpoint half of AB, and DF, dear student, DF equals to half of AC, but triangle at the equilateral triangle, for the since AB equals to BC equals to AC, because triangle ABC is an equilateral triangle. Plus, or half of AB, half the multiply karo, half of BC equals to half of AC. Dear student, half of AB, half of BC, EF, half of BC, EF, half of AB, DE, dear student, DE equals to EF equals to half of AC, DF. So therefore triangle DEF is an equilateral triangle. Proved. Okay, proved. দেখো স্টুডেন্ট কত ইজি, দেখো প্রুফটা। তোমরা অন্য মেথডে ট্রায়াঙ্গেল গুলো কনভার্ট করে করতে পারবে। এরপর আসো 10 নাম্বার। এখন আমাদের ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে মিডিয়ান আছে। ওকে, 3 medians equal. 3 medians of an equilateral triangle are equal. 3 medians of an equilateral triangle are equal. 3 medians of an equilateral triangle are equal. Okay, particular enunciation 10 number, a student. Particular enunciation. Okay. Let AD, BE and CF are 3 medians of triangle AB, of an equilateral triangle. 3 medians of equilateral triangle ABC, of an equilateral triangle ABC. Okay, we have to prove that. We have to prove that. Okay, we have to prove that, the student, AD equals to BE equals to CF. Okay, we have to prove that 3 medians of an equilateral triangle are equal. Medians of an equilateral triangle, 3 medians. Okay, proof. Just proof. এখন আসো আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে নিই, কনসিডার করো। in triangle BCE and triangle CBF. Dear student, BCE and CBF triangle. BC side BC equals to BC. দেখো দুটো ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে কমন সাইড, CBF BCE কমন সাইড, common side of both triangle. Okay, first triangle আমরা নিচ্ছি BCE, that means CE equals to second triangle আমাদের CBF, that means BF. কিভাবে হলো দেখো, since
AC equals to AB, তাহলে half of AC equals to half of AB. The student, half of AC, that the median is the midpoint. The half of AC, that means CE equals to half of AB, that means BF. দেখো CE equals to BF. এবার included angle. Angle eta equal is angle of an equilateral triangle is 60 degree, that means equal is angle of an equilateral triangle equals to 60 degree, that means equal angle. All angles are equal. The included angle angle now প্রথম ট্রায়াঙ্গেল যেহেতু এটা, ওকে, B CE equals to included angle CBF. The student, side note, eto since triangle ABC is an equilateral triangle, so angle A equals to angle B, angle A equals to angle B equals to angle C. The side equal হলে their opposite angles are also equal. তাহলে এখন B angle আর C angle equal, that means C angle আর B angle equal. তাহলে so triangle BCE congruent triangle CBF. BCE triangle BCE CBF, কোন theorem? SAS theorem. SAS side angle side theorem. Okay, তাহলে so triangle এত BCE and triangle CBF congruent, so BE equals to CF. BE equals to CF. Okay, so therefore BE equals to CF. The student, BE equals to CF. So BE equals to CF. Similarly, from triangle BCE and triangle ADC, it can be BC and ADC. It can be proved that it can be proved that okay, it can be proved that the student, it can be proved that আমরা প্রুভ করতে পারবো যে B E equals to AD. BE equals to AD. Okay, তাহলে okay, three medians are equal, therefore the student, therefore আমরা এখন প্রুভ করতে পারবো, therefore প্রুভ তো হলো আমাদের যেটা হয়েছে, তাহলে BE equals to CF আর B equals to AD. তাহলে therefore AD equals to BE, AD equals to BE equals to CF. Okay, proved. আমরা অন্য আরেকটা ভাবে করতে পারতাম, এর আগেরটা আমরা আরেকটা ভাবে করতে পারতাম, এটাও আরেকটা ভাবে করতে পারবো, সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের। আমরা ট্রায়াঙ্গেল যদি এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিতাম, এই যেমন এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিলাম, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কমন অ্যাঙ্গেল বলতে পারতাম। অ্যাঙ্গেলটা কমন অ্যাঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল এত and triangle BCE and triangle ADC common angle. BC equals to AC. Okay, অ্যাঙ্গেলটা যদি কমন নাও তাহলে সেভাবে তোমরা প্রুভ করতে পারবা। তারপর দুটো ট্রায়াঙ্গেল আলাদা করে অ্যাঙ্গেল কমন অ্যাঙ্গেল দিয়ে, এই অ্যাঙ্গেলটা কমন ধরে ট্রায়াঙ্গেল
এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল নাও, দেখো এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি কংগ্রুয়েন্ট করতে যেতাম তাহলে আমরা একটু কমন অ্যাঙ্গেল বলতাম, দিস ইজ কমন অ্যাঙ্গেল। তাহলে সো কংগ্রুয়েন্ট আমাদের আরো একটু কম লাইন লেখা লাগতো, তাহলে হ্যান্স প্রুভড। তাহলে ওকে, তোমরা কমন অ্যাঙ্গেল ধরেও করতে পারো, আর এভাবে দুই পাশাপাশি দুটো ট্রায়াঙ্গেল ধরেও করতে, তখন কমন সাইডটা কমন আসবে। ওকে, 10 গেল। এখন চলো 11। বিভিন্ন ওয়েতে তোমরা এটা এগুলো করতে পারবে, এবং সবগুলো দেখাতে গেলে আমারও ডাটায় কাজ করে না। ওকে, মোবাইলের। ওকে, 11 স্টুডেন্ট, 11 নাম্বার। Sum of two exterior angle, sum of two exterior angle is greater than two right angle. Triangle ABC, ABC, exterior angle at the A, BC, DE. Okay, let in triangle ABC, particular incision. Okay, in triangle exterior angle, sum of two exterior angle. Okay, in triangle ABC, we extend BC up to E and CB, and CB up to D. We extend BC up to E and CB up to D. We have to prove that sum of two exterior angle, the angle ABD plus angle ACE, sum of two exterior angle is greater than two right angle. Two right angle, that means 180 degree, greater than 180 degree. Greater than two right angles, that means 180 degree. Okay, proof. Okay, exterior angle is equals to sum of two opposite interior angle. The student, angle ABD is equals to sum of two opposite interior angle, that means eta plus eta. The angle ADB is equals to angle A plus angle C. Exterior angle is equals to exterior angle is equal to exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. The student, so similarly, so angle ACE ADB, এখন ACE equals to angle A plus angle B, angle A plus angle B, same justification. এবার ডট ডট দিলে চলবে। তাহলে এখন দুটো অ্যাড করো, তাহলে এটা ইকুয়েশন 1 দাও, এটাকে বলো ইকুয়েশন 2। তাহলে 1 স্টুডেন্ট 1 প্লাস 2, ইকুয়েশন 1 প্লাস 2 করলে আমরা কি পাবো? অ্যাঙ্গেল ABD প্লাস অ্যাঙ্গেল ACE ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল A প্লাস অ্যাঙ্গেল B প্লাস অ্যাঙ্গেল C প্লাস অ্যাঙ্গেল A। একটা অ্যাঙ্গেল A বেশি আসছে, আমরা একটা অ্যাঙ্গেল ABC প্লাস অ্যাঙ্গেল A। এখন সাম অফ থ্রি অ্যাঙ্গেল কত? 180 ডিগ্রি। সাম অফ থ্রি অ্যাঙ্গেল ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে সো সাম অফ থ্রি অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি। তাহলে or angle ABD plus angle
SCE equals to 180 degree plus angle A. Since angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Sum of three angles of a triangle 180 degree. তাহলে ওকে, তাহলে so angle ABD plus angle ACE is greater than 180 degree. Just a minute. That's true. তাহলে এর তো একটা ভ্যালু তো পাবোই আমি, তাহলে এটাকে বাদ দিলে এটা বড় হয়ে যাবে, কারণ এটা এত ইকুয়ালস টু এটা প্লাস এটা, অর্থাৎ 180 প্লাস অ্যাঙ্গেল এ, তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ক্যান্সেল করলে অ্যাঙ্গেল এত ইজ গ্রেটার দেন হেন্স প্রুফ। হেন্স প্রুফ। ওকে, এরপর আসো 12 নাম্বার। স্টুডেন্ট 12 নম্বরে যাই। 12 নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট, এতগুলো যে ম্যাথ করলাম 12 নাম্বারটাই ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলো তো ইম্পর্টেন্ট না, তারপরও জানতে হবে, করতে হবে, বইয়ের সব ম্যাথগুলো তোমাদেরকে করতে হবে, কোনো ম্যাথ বাদ দিলে চলবে না। 12 নাম্বার, 12 নাম্বার ম্যাথটা তোমরা ক্লাস 7 এ করছো। এখানে জাস্ট আবার রিপিট আসছে ম্যাথটা। এখন দেখো যে সেটা হলো ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, ট্রায়াঙ্গেল এবিসি একটা মিড পয়েন্ট বলছে এবি সি, ডি ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ, this is the midpoint of BC. এরপর আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করব, কনস্ট্রাকশন আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করব, তারপরে এদিকে জয়েন করব। ওকে, পার্টিকুলার এনালাইসেশন, স্টুডেন্ট পার্টিকুলার এনালাইসেশন। লেট D in figure, D is the midpoint, D is the midpoint of BC. We have to prove that the student AB plus AC is greater than 2AB. Okay, midpoint. আমাদের আর কোনো কন্ডিশন এখানে ছিল না, কোনো গ্রেটার দ্যান কিছু ছিল না। ওকে, ঠিক আছে, মিডপয়েন্ট। তাহলে এখন এটা এক্সটেন্ড করো, কনস্ট্রাকশন। আমরা AB কে এক্সটেন্ড আপ টু the student up to E such that AD equals to DE। এরপর এখান থেকে জয়েন। এখন আসো, যদি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমাদের, কমাই নিলাম।